Madras Christian College, simply known as MCC, is found in the year 1837 and is greatly famous for its nature and the scrub jungle. Just walking inside these gates of MCC feels like stepping into a new world of nature, especially because of the city life outside these gates. Looking around at the trees, waving their branches to welcome us, it feels very relaxing and at times therapeutic. MCC is a college within a great forest. Hello everyone and welcome to my channel. In this video, let's explore more about the idea of nature being a therapy. In MCC, we are surrounded by the nature, but in this land, we also have some distinctive areas like the lake, pavilion, farm, football ground, the bell tower, the banyan trees, etc., which are the favorites of the students. It is also a place where aesthetic nature photos can be taken. Now, let's interview some of the MCCians to know their opinion about the nature in MCC. நிறைய haunted place சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம கரெக்டா இருந்தா நான் கரெக்டா யாராலையும் What do you think of nature in MCC in the time that you have spent here? I think compared to other places in Chennai, it's definitely better. It's very well kept. MCC plays a lot of importance in their nature. So I mean, I've been here only for like 2 months, but then I really like this campus because, you know, outside it's very hot, Chennai climate. But then when you come inside, it's like really cold. Like, not cold exactly, but it's like the temperature is very nice here. So I like that about it. காலேஜில் டிகிரி போடல ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் பார்த்து என்விரான்மெண்ட் பார்த்து தான் காலேஜே செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ நேச்சருக்கும் இதுக்கும் கனெக்ட் இருக்குன்ற ஐடியா பேஸில் தான் நான் வந்தேன். Because I'm in my third year, all I can think about is how much I will miss the nature in MCC, apart from the other aspects of it. But in general, nature in MCC, I don't think you could ever experience the same in anywhere else. Nature in MCC. MCC itself is a very natureous place. The first thing that I did after joining MCC was to go around MCC because I love the natural space where it is very greenish and filled with a lot of birds chirping here and there. So that is what made me to explore MCC much better. Yeah. MCCன்றதே ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் நேச்சர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ளே வரவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஊரில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பீகாக்லாம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் நிறைய இருந்தது. பட் இப்போ அவ்வளோவா இல்லை. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இந்த டியர் அண்ட் பீகாக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இந்த நேச்சர்ன்ற எம்சிசி ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் நேச்சர், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. ஸோ அதுதான் இப்போது நான் இங்கே வந்ததுக்கான ரீசனே வந்து அதுதான். நான் யூஜி இங்கே ஜாயின் பண்ணதும் இதனால தான். எங்கள் எல்டர் பிரதர் இங்கே தான் படித்தான். ஸோ ஃபோட்டோஸ் காட்டுறப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால தான் நான் இங்கே வந்தேன். எல்லாம் வேறு எங்கன்னா காலேஜ் போயிருந்தேன். Like comparing to the surrounding outside in Tambaram, MCC has relatively a lot of trees, bushes and all, and it's I don't know, it's like a rare thing. Though we are not in the center of the city, it is still a rare thing to have this kind of a scrub jungle anywhere, and it's a nice thing to have it in MCC. So what are your favorite natural spots in MCC? Probably like pavilion. I like the lake as well. I've only been once, but it's it's nice to just go there and be surrounded by nature. I like the farm most. ஃபார்ம் தாண்டி ஏர்ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். அங்கே வந்து சோலார் சிஸ்டம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்க பிக் ஃபீல்டு இருக்கும், நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபார்ம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு பாத் போகும். அதுக்குள்ளே இன்னும் நல்லா லேக் போயிருக்கீங்களா? லேக் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் வந்து நிறைய ஹாண்டட் பிளேஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். At the banyan tree near
Yes, so that was very nice. I really enjoyed the banyan tree because it is very rare for us to see banyan tree nowadays. So that was very nice, yeah. The lake was very good because I really enjoyed being there. Once Rufus sir took us for a nature's walk, so that time we were experiencing the lake. We also saw peacock and everything, so that's what is the best nature spot here. There are these like empty spaces among trees, like where you get sunlight focused on. There are a lot of like these vault kind of places, like 2 or 3. Those are my favorites. I come from my PG through Thomas Gate. So while I'm coming through that, I'd see many deers, you know. So in the morning when you see that, it's really good. You feel good about that. Yeah. I really like the walk from QSC to Cellular Hall. I used to have my German classes, so I would usually have to walk there. So those walks were really nice. I get to spend time alone. I usually walk alone to these classes rather than going with classmates. So those walks were really good, especially because the only time you get to walk from QSC to Cellular Hall or in that direction is when you have to go to the cafeteria, which will be during break and it will be crowded. There will be a lot of people. But when you're going to classes, when you're taking a walk there during class hours, it's very quiet, it's very peaceful, and I really like that. எனக்கு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசைக்கா, ஆனால் பர்மிஷன் கிடையாது. அதனால் எனக்கு பெருசாக இல்லை, மோஸ்ட்லி எல்லாமே பிடிக்கும். அங்கே வந்து உட்காந்தோன்னா கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க மான்லாம் வரும், கொஞ்சம் ஹெவிலியன் போகும். How does being around nature in the campus affect your mood? Yeah, just like I said, in the morning, you know, like I'll be having a very bad day. The mornings are not usually good. So like when you come inside and see all those things, you feel like, yeah, it's okay. எனக்கு இது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் குட்டாக இருக்கும். அதுவும் மழை பெஞ்சா எனக்கு இன்னும் It actually has a higher impact. So when you walk from out into the college, outside it's full hot and it's almost summer all around the year here in Chennai. And when you walk from out and into the campus, there's like an entire like climate change. There's like a mini climate here in MCC, and it makes your mood better. Like I feel better in the campus. Whenever I have some classes which literally drain my energy out, I used to come out of the class for a break and I used to roam here and there. So by seeing the nature's view and everything, my mind little calms down, and I feel like I had a meditation. So that is how this feels there. Yeah. It's very calming. Like you don't see a lot of concrete. You don't, and even like the weather, it's cooler in MCC compared to other places. So I definitely feel it's more relaxing. This semester particularly, I had to take a lot of leave for medical reasons, and when I came back, I was very anxious about coming back to college. I felt very anxious, you know, and I started thinking MCC might not feel the same anymore. Just, you know, anxiety works in weird ways. But the minute I stepped into MCC, the trees, the presence that I felt here, it could either be God's presence that I felt through nature, or it's just nature itself. It's open to interpret. Anyone can interpret it anyway. But yeah, I think that's how much nature here influences. It makes me feel at home. இவ்வளோ கிராஸ் எங்கேயோ என்விரான்மெண்ட்டில் பெருசாக இருக்காது. ட்ராவல் பண்ணும்போது வில்லேஜ் சைடு தான், எல்லாமே ஒரே சைடு இருக்கும்போது எல்லாமே ஸ்டடி. ஸோ கிளாஸஸ் ஒவ்வொரு இடத்துல போகும்போது நல்ல ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். நான் இது வில்லேஜ் ஃப்ரெண்ட் தான் பண்ணேன். எனக்கு அவ்வளோக்குலாம் எதுவும் தெரியல. அதே மாதிரி தான், அதே ஃபீல் ஆகுது. இதுதான் டென்ஷன் அதுமாரி ஏதாவது ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா பார்த்தா ஒரு கரெக்டாக ஃபீலாக இருக்கும். So how much time do you spend outside? I mean a lot of time, I guess. So if I'm not going to classes, I just roam around with my friends. We go on this like venturing into the forest and stuff. We go to these, or this like there are a few dilapidated buildings and all, a lot of trees. We go to these places we've not seen before. We usually like, you know, like take a walk during our break times, you know, around the campus. It would feel good. So மோஸ்ட்டாக இங்கே தான் இப்போ மோஸ்ட்டாக கிளாஸ் இல்லைன்னா கிளாஸில் சும்மாலாம் உட்காந்துட்ருக்கோம். நான் யூஜி படிக்கிறப்பெல்லாம் ஃபார்ம்லாம் அலோவ் பண்ணாங்க, இப்போலாம் தான் அலோவ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ யூஜி டைம்லலாம் கிளாஸ் இல்லாத டைமில் வி ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இன் திஸ் ஃபார்ம், பெவிலியன்.
Okay, to be very honest, I'm not someone who spends a lot of time outside class. In my first and second years, I was forced to leave the class to go attend classes with other departments or in other buildings outside of QSC. But in my third year, I don't think I leave my class a lot. Still, I do spend some time. Sometimes I go out during breaks. I prefer to relax within myself rather than going out to nature. But this semester, going out and walking in nature has helped me a lot to write creatively, to make use of nature metaphorically in whatever I write. So, yes. The outside in nature is not much of a time because we have only 25 minutes of break. So in that 25 minutes of break, I spend my time outside. I don't sit in classes, I just spend with the nature and everything. Then while going back to home, I used to see the trees and walk away. So that is the minimal time that I spend for nature. Yeah. காலையில் சீக்கிரமாக வந்துடுது, வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக போயிடுது. அந்த டைம் தான் மோஸ்ட்லி பெருசாக பரேடோ இல்லை சம்திங் என்சிசி ரிலேட்டட் வைக்கும்போது நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற டைம் கிடைக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பாட்லேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்பாட் போகும்போது நிறைய ஐடியா, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். Did any of your classes have any outdoor activities in MCC? No, not yet. So, do you think the students would prefer having classes outside rather than inside? Yes, I feel like they would. I mean, obviously not all the time, but every now and then having classes in nature will help, like, boost morale, make you feel. So far, no. Except for like the extension activity, that's like I'm in scrubs. Except for that, there's nothing to do with the scrub. In these 3 years, I'm sure there must have been classes that took place outside, but I guess they weren't as significant because I don't remember any of them. I guess it wasn't as memorable. Sometimes ரொம்ப ரேராக தான் நடந்திருக்கு. அது ஸ்டாஃப்ஸ் நிறைய சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். முன்னாடிலாம் வந்து சேலியூர் ஹாலில் நடக்கும், அப்பப்போ வந்து எதனா ஒரு மரத்தடியில் நடக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோவா கிடைக்கல. ஸோ கேம்பஸ் வெளியில் மோஸ்ட் நடந்தது பார்த்திங்கன்னா கட்டஸில் நடக்கும், அந்த மாதிரி நடக்கும். We had one class outside which was Phoebe ma'am's class, CTPR. So we just came out, we sat near this MRF, near the shady trees and everything. So that was a very good experience because we don't find outdoor classes now. So for us it was a great blessing to be in an outdoor class. I always love being in an outdoor class. So yeah, that's all. மோஸ்ட்லி ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்சு நம்ம போகிறது நார்மலாக கிளாஸ் யூஸ்வலாக சேஞ்ச் ஆகும். ப்ளஸ் சாட்டர்டே பரேட் அட்டென்ட் பண்ணும்போது ஜுவாலஜி டேங்க்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல வேரியேஷன் இருக்குது. அது மூலமாக மோஸ்ட்லி இந்த சைடு சுற்றுற மாதிரி சரௌண்டிங் அந்த மாதிரி தான். We had one class, so we did our projects, our charts near MRF thing. So yeah, that was good. Spend it outside, yeah. What do you think the role of students being protecting nature in campus? I think especially like in MCC, it's very important. Like nature is a huge part of MCC, and as students, it's kind of our responsibility to take care of it. Like, joining this college, we have responsibility to help maintain the nature. I mean, don't litter anywhere. Like, not littering anywhere will help a lot. So we need not put any extra efforts and go do something extra to protect it. Just if you have any waste, throw it in the bins. We have bins everywhere, all around the campus. Don't litter anywhere. Yeah. So to protect nature, we all have to plant trees. So it is really important for us to educate our next generation that deforestation should not prevail and it should be afforestation. So that is what I think would improve plants in MCC, and it will still remain as a very good nature space. Yeah. I mean, you should not litter the campus, first of all. It's very important, like, you should litter it. And then also there could be more, organizations that could conserve the plants here. Yeah. கரெக்டாக ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றது டஸ்ட்பினில் போடணும், பேப்பர் எதுவும் கீழே போடக்கூடாது. நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் நான் கரெக்டாக இருக்கும். We have to make sure we make proper use of dustbins. We don't throw things all over the place. I mean, it has reduced by the years. We actually take care of it. But I think there's still so much we can do to make it better. There's still so much we can do to preserve the nature as it is here in its natural form. We have to protect it actually.
என்ன தான் வந்து நேச்சர் அதுவே தன்னைத்தானே ஹீல் பண்ணிக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு டாக் இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக நம்ம கேம்பஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் வந்து யாரும் வந்து அதை டேமேஜ் பண்ணுறது கிடையாது. பட் சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்கிங் த என்விரான்மெண்ட் பொல்யூட்டட் அண்ட் ரொம்ப வேஸ்ட் ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணுறது. அட் த சேம் டைம் வந்து குப்பை எல்லாத்தையும் டஸ்ட்பினில் போடாமல் போடுறதில்ல, அதை நானே பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவங்களாம் மட்டும் கொஞ்சம் கன்சர்ன் இருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து இங்கே நீங்கள் ரொம்ப நாளாக இருக்கீங்களா, ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது இங்கே நேச்சரெல்லாம் பார்க்கும்போது? நேச்சரெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே ஃபீல் ஆகலை. நாங்கள் வந்த புதுசில் அந்த மாதிரி இருந்தது. அந்த புதுசில் பயம், எந்த பக்கம் போனால் எந்த பக்கம் வர்றது, ஒரே ரோடாக இருக்குது, எப்படி போனால் இப்படி வருவோம் அப்படி போனால் எப்படி வருவோம் சொல்லிட்டு ஒரு பயத்தில் இருந்தது. அது வந்து ஒரு 6 மாதம் இருந்தது அந்த பயம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாடி கூட துணைக்கு ஆள் வந்த பிறகு நாங்கள் போகிற கொஞ்சம் பழகிக்கிட்டோம். ஸோ லைக் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வெளியே தான் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ நேரம் மோஸ்ட்லி இருப்பீங்க நீங்கள் வெளியே? வெளியில் ரொம்ப நேரம் இருக்க மாட்டோம். இப்போ வெளியில் வந்து இப்போ காலையில் வந்து 6 மணிக்கு வந்தோன்னா 6:30க்கு வரேன்னா 8-9 மணி வரலாம் ஆஃபீஸ்லையோ கிளாஸ்லேயோ லான்ச்லேயோ வேலை இருக்கும். வேலை இருந்தோடனே அந்த வேலை முடிஞ்சுன்னா 9:30க்கு லஞ்சு. 9:30 மணிக்கு வந்தோம்னா 10 மணிக்கு எங்களை பிரேக்கு வந்து பிரீஃபிங்கில் நிற்க வச்சு இங்கே எங்கே போகணும், அந்த இடத்துக்கு வேலைக்கு போகணுன்னு போக சொல்லுவாங்க. போவோம் 12-12:15 வரலாம் வேலை பார்ப்போம் வெளியில். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து லஞ்ச் டைம் வந்துடுவோம். அதே மாதிரி வந்து 1 மணிக்கு அனுப்புவாங்க. அதே மாதிரி 3 மணி வரலாம் எங்கே வேலை சொல்கிறாங்களோ அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கரெக்டாக 3:10 3:25க்கு வருவோம். 3:00க்கெல்லாம் கிளம்புவோம். ஸோ இப்படி லைக் வெளியே இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்லாம் ஏறுமா இல்லாட்டி குறையுமா? ஐயோ, இந்த வெயிலில் வேலை செய்யும்போது எவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்குன்னு தெரியுமா? அவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும். வெயில் பாயும் வெயில் ஏன் தான் இப்படி காயுதத்தில் மழை பெஞ்சு ஒழிய மாட்டேன்னு ஒரு நேரம், மழை பெஞ்சாலும் ஏன் தான் இந்த மழை இப்படி பெய்யுது வெயில் காயிலேன்னு ஒரு நேரம். என்னடா இயற்கை தானே நமக்கு அது, அவ்வளோதான். ஒரு அதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கு என்னென்ன ஒரு ஃபீலோ அதுதான். கஷ்டம்னா என்ன, நமக்கு என்ன நன்மை, வேலை செய்யறதுனால எவ்வளோ கஷ்டம், இதாக நம்பி நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம், எவ்வளோ கடை வாங்குகிறோம் இந்த வேலையை நம்பி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குது எங்களுக்கு. அதுதான் ஒரு கஷ்டம், வேறு ஒன்று. இப்போது நீங்கள் மழையை பற்றி சொன்னீங்க, இது சன் அதிகமாக இருந்தால் சொன்னீங்க. ஒரு வேளை 2த்துக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மைல்டு சன்னாக இருந்தால் அப்போ எப்படி இருக்கும்? அப்போ மைல்டாக இருந்தால் காற்று இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு 2 காற்றே இல்லை, சே என்னடா இது மழை பெஞ்சா பெய்ய மாட்டேங்குது, காற்றும் அடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் நிறைய பசங்களை பார்த்துருக்கீங்களே, ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த நேச்சரெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணணும், பாதுகாக்க என்ன பண்ணலாம் இப்படி பசங்களை நாங்களாம் இது என்ன பண்ணி பாதுகாக்கலாம் இந்த இயற்கையை? உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இயற்கையை நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, கடவுளால் கூட பண்ண முடியாது. அவர் கண்ணை மூடினா தான் அது கொஞ்சம் இருளாக இருக்கும், கொஞ்சம் மேகமூட்டமாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மழை பெய்யும். நம்மளால் ஒன்றும் நம்ம நினச்சாலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது இயற்கையை. இல்லை இந்த மரம் அது சுத்தமாக நாங்கள் தானே மல்லி கூட்டுறோம், அதுதான் சொல்கிறோம். அதுதான் சொல்கிறேன், எங்களால் 10:30 மணிக்கு மேலே எங்களுக்கு வேறு இடத்துக்கு வெளியில் அனுப்புனாங்கன்னா இதுதான் எங்களுக்கு வேலை. இது குப்பை கூட்டுறது, குப்பை அழுறது, அதுதான் முக்கியமான வேலை. அதான் நான் சொன்னேன் 12 மணிக்கு மேலே போவோம், 12 மணிக்குள்ளே வருவோம், அதுதான் எங்களுக்கு வேலை. க்ளீனாக வச்சுக்கிறோமா, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். ஃபீல் ஆகும்னா என்ன ஃபீல்மா, கொஞ்சம் குளுமையாக இருக்கும், காற்று நல்ல காற்று, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் சொல்ல முடியாது. அதுக்கப்புறம் பூச்சி, இப்போ வந்து இந்த பூச்சி ஒன்று ஒன்றுச்சு, இந்த கம்பளி பூச்சி, இதை தட்டி விட்டு வரேன், நீ வரீங்க, அதான் இப்போ தேடுறேன் கீழே எங்கே தெரியல, தட்டிட்டேன். கம்பளி பூச்சி விழும், அந்த நீட்டு பூச்சி ஒன்று விழும், ஒட்டுற மாதிரி ஒன்று வரும், அது விழும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் கிடையாது. அது ஒன்றும் ஆகாது, அந்த கம்பளி பூச்சி தான் பிரச்சனை, வேறு எதுவும் இல்லைம்மா. வேறு என்ன கேட்கல? எப்படி லைக் ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்லாம் உங்களுக்கு கம்மி, டென்ஷன்லாம் ஏதாச்சும் போகிற மாதிரி இருக்கும், இல்லாட்டி ஏறுற மாதிரி இருக்கும்? இந்த கேட்டை பொறுத்தவரை டென்ஷன் தான், புரியுதுங்களா? எப்படின்னாக்கா எல்லாமே வருவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்டு, ஸ்டாஃப்ஸு, அப்புறம் வெண்டர்ஸ் வருவாங்க, அப்புறம் யாருன்னா வெளியிலேருந்து ஆள் வருவாங்க, இந்த கம்பெனிக்கு போகணும், அங்கே போகணும், இங்கே போகணும், இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு கரெக்டாக நம்ம அவங்கள மடக்கி அனுப்பி விடுறது ஒரு பெரிய வேலை தான். இந்த இடம் செஸ்ஸான இடம் தான். நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தோம்னா அந்த இயற்கை காற்று கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்.
இப்போதைக்கு காற்று கொஞ்சம் நல்லா வருதுன்னா அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் நல்லா இருக்கும். சரிப்பா கஷ்டப்படாலும் கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வேறு எதுவும். இங்கே ஏதாச்சும் பிடிச்ச இடம் ஏதாச்சும் இருக்கா? பிடிச்ச இடம்னா ஃபார்ம் தான்மா. வேற எங்கே வேற என்னக்கா இதெல்லாம் வந்து உள்ளெல்லாம் போனது கிடையாது. ஃபார்மில் பார்த்துருக்கேன். டியூட்டி பார்த்தாலும் அங்கே எனக்கு நல்ல ஃபீலிங். ஸோ இங்கே இந்த இயற்கையை வந்து நல்லா சுத்தமாக பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்டூடெண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா தான் பண்ணுறாங்க. பாட்டில்லாம் கரெக்டாக அந்த புதரில் போடுறாங்க, இந்த குப்பைகள்லாம் கரெக்டாக போடுறாங்க. ஒரு சிலர் போகிறாங்க, ஒரு சிலர் அதான் அவங்கள மீறி போட்டுறாங்க கீழே. மற்றவங்களாம் கரெக்டாக எடுத்துமே போடுறாங்க. இந்த நிறைய பாக்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ எல்லா இடத்துலையும். அதெல்லாம் கரெக்டாக போடுறாங்க, நோ ப்ராப்ளம். வேறு ஏதாச்சும் இந்த நேச்சர் பற்றி இங்கே MCCயில் ஏதான் சார் MCCயில் முன்ன விட இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது, அவ்வளோதான் சொல்லணும். இப்போல்லாம் இங்கெல்லாம் நிறைய இந்த பீரியடில் நிறைய மரம் விழுந்துது. இப்போ அதெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. இந்த பக்கம் போனீங்கன்னாவே சரி நல்ல ஜில்லுன்னு இருக்கும். அந்த ஃபீலிங் அப்போ கிடையாது. அந்த என்ன ஒரு புயல் வந்துச்சு, அந்த புயலில் நிறைய மரம் வந்துச்சு. After interviewing all these MCCians, it is evident that the flora and fauna in MCC is a relaxing and invited sight among us. Most of them commented that they feel very relaxed when they take a walk in this greenish area and observe the flora and fauna, especially after a heavy day of work. The animals like deers and birds like peacock, sparrows and many others are a calming sight to them. Alex Trebek once said, "If you can't be in awe of nature, there is something wrong with you." I don't know about something being wrong with us, but I do feel like nature does make us feel some kind of emotion that can be either relaxing or threatening. But once we overcome this fear, the nature can be a good therapy for us. Thank you for watching this video, and I hope to see you all next time.